everybody's face goes on camera. Anyone? Okay? Great. مخرجة مضحكة سواء مضحكة أو أكثر فعالة. العنوان كثير ملفت. ونحن بثورتنا بسوريا صارت كان في شيء بيشبه هذا الشيء، فحابين نشارككم. بإفهم وأنا أشتغل استعمال الفكاهة والتعاطي من الصناعات والزراعة والتشغيل. I hope to have a lot of examples from you guys because you guys have some really good stories. الوجه يعني مدني حابة إنه نتعرف على أشياء جديدة. أول مرة نسمع عن هذا الموضوع فحابين نطلع إنه برضه في السياسة في أشياء مضحكة. I am a journalist, so I thought this workshop will be helpful for me and I can get new skills in this field. Thank you. I wanted to attend this session because I want to improve my skills on humor and dilemma in nonviolent actions. Great, thank you. أحد الأعضاء المؤسسين للشبكة العربية لنصرة قضايا الشباب. بالتأكيد أنه أي موضوع من هذا النوع موضوع يكون نوعي وجديد يبعث علينا أنه نكسب مهارات حديثة ونوعية حتى نقدر نوقف على بعض رؤوس الأقلام الجوهرية. شكرا. مدرب إعلامي ناشط حقوقي. الفكاهة لعبت دور كبير جدا في الصراع السلمي في الثورة الشبابية في اليمن. وحابين نتعرف على المزيد من المهارات في توظيفها في هذا. اشتغلت كثيرا كباحث سوسيولوجيا وكصحفي على موضوع النكتة وكيف ممكن تكون نكتة وسيلة تمرير رسائل وخطابات. فهذا بالنسبة لي هذا الورك شوب هو يعني إضافة في هذا الميدان، يعني شوف حاجات ثانية وقراءات ثانية. تم محاكمتك أيضا تعرضت لمحاكمة بسبب ملف صحفي عن النكتة وكانت التهمة المس بمقدسات الدولة والمس بالدين الإسلامي وحكمت ب3 سنوات مع وقف التنفيذ. فيعني عندي علاقة عاطفية مع النكت. شوية يعني. شوية نكت. So you did something to ridicule the king. You did ترجمة please. You did something to ridicule the king and you were tried for that. Not the king. هو الملف كان ملف بحث يعني على المستوى السوسيولوجي ما هي المواضيع التي تضحك المغاربة. العنوان كان كيف يضحك المغاربة من الدين والجنس والسياسة. فالملف كان من 8 صفحات وكان في أمثلة للنكت. في مفارقات عجيبة في سوريا صارت تم إعدام 12 حمار في سوريا. هذا حقيقة. السبب الرئيسي إنه في حدا من الشباب كتبوا على حمار يسقط بشار الأسد أم أنا بشار الأسد وخلوه يدخل بالمدينة وآخر شيء تعرض لإطلاق النار وإعدامه. في نكتة ثانية عنه إنه عطوا الحمار وردي فأكله. للأسف في شهيد غياث مطر هذا الناشط السلمي اللي بسوريا كان وقت ما اجوا دخلوا الأمن على مدينة الريال فقدموا الورد وأعطاهم مي فقبلوه بالقتل والتعذيب. في ظاهرة ثالثة كمان تحمل الفكاهة السبيكرات تنحط في أماكن محايدة مختفية تتشغل عن بعد. الأغنية هي لإبراهيم القاشوش يلا ارحل يا بشار فكانت لها صدى كثير كبير وكان في لها فعالية حلوة يعني. فأنا حابب استفيد من هذه الأشياء بس ما أموت يعني ضلني عايش. Okay. نصر الرجل ليبيا. هي بالنسبة لي شيء جديد وحابب نتعلم. في الثورة الليبية الفكاهة لعبت دور كبير جدا. الناس لا تشعر أو تكره السياسيين لما يوصلوا مسج خطاب معين بينما لما توصل بالفكاهة أو بالنكتة معينة توصل للناس بشكل. أعتقد نحن العرب بارعون جدا في تحويل المعازيم إلى نكتة.
I had an experience in humor and actions in Tunisia just before and after the revolution, and I know a bit about what the topic is about. And I just want to hear and learn from the canvas or the author experience in Serbia and how they deal with the nonviolent struggles, and how they use the humor, and how they deal with the dynamic physics. Great. Thank you. I'm an actor and project manager in Baghdad. And also, I'm also a member of the student committee of the local chapter in Iraq. This game is very interesting to me because I have no experience with it. So I'll be very honored and pleased to hear from you guys about it. Great, thank you. كان أكثر شيء هو السياسة الجنسية. نحن صدقنا صار سوريين قريسين عم ننكد على الشعب مع السوريين. يعني مسألة النكتة كانت حاضرة بقوة أثناء مظاهرات حركة 20 فبراير من خلال كتابة عبارات سواء من الأمثلة المغربية أو نكت على اللافتات أو حتى على الفيسبوك من خلال صفحات. في صفحة عندنا اسمها تقشب سياسي، تقشب يعني أو نكت سياسية. في كمان عندنا احنا عندنا شخصيه رئيس الحكومه بن كيران، عبد الاله بن كيران، هي احنا بنقول عباره انه راح القذافي واجانا بن كيران، يعني شخصيه مضحكه ملفته، يقول تصريحات يعني احيانا هو يظن انها عفويه لكن هي اخطاء سياسيه قاتله. وحتى هاد الناس اللي بيعملوا هاد النكت في مرة كتبوا على صفحة احنا سميناه اينشتاين، يعني يكتشف عنده اينشتاين، وعملنا الجزء الثاني يعني من كيران اينشتاين. وفي مرة كتبوا انه اينشتاين يقول انه اكتشف شيء انه لا ينصح بشرب الماء بعد تناول السمن لانه من المحتمل ان يعود الى الحياة مرة أخرى. الشركة صحفية ومدربة إعلامية، وأسست مؤخرا مع مجموعة من الإعلاميين والقادة الشباب أول مجموعة تفكير في الإعلام في المغرب إنسان. نشتغل اسمها أكاديمية إعلام تنمية، نشتغل على كيفية توظيف الإعلام ووسائل تكنولوجيا الاتصال الحديثة في تحقيق أهداف التنمية وإشراك المواطنين في هذا الأمر كذلك المؤسسات وفي ديمقراطية المجتمع المغربي. ما أترك إلى تعلمه من خلال هذه الورشة هو كيفية تمرير الرسائل من خلال روح الدعابة. ويقال في المغرب أننا لا نمتلك روح الدعابة كالمصريين مثلا، لكننا تظهرنا أو تلفت انتباهنا النكتة أو الدعابة التي فيها الكثير من الذكاء وليس فيها الكثير من الضحك، يعني التهريج لا يحبنا. الذكاء الساخر هو الذي يثير انتباهنا أكثر. شكرا. I'll just give a short introduction about myself because I'm sure there's several people here who are like, what is this child going to teach me? I've been an activist since about 2004. I first started with a group of activists. In Philippines, we had our People Power Revolution. We overthrew our dictator through a social revolution in 1986. We were probably the first in like post-1950 who had a revolution in this way. So I started with a group our mission was to look at the history of the movement, at its strategies, its tactics, and its evolution, and see what was good and what went wrong. In about 2008, 2009, we had a really bad president, so I was directly involved with building and maintaining coalitions to oust the president, including oust the former president, including mass direct action. In 2010, I was a member of the core campaign team of the current president of the Philippines when we overthrew the last president. And I've also been involved in peace negotiations, peace building with the Islamist separatist group in southern Philippines and the island of Mindanao. So that's a bit about my history. And I'm really excited to have all of you here and to have people who are very experienced, people who are less experienced, and I'm excited to share. So first off, Canvas is about nonviolent strategic action. So when I say nonviolent strategic action, what do you think of? What kind of activities do you think of?
do you think of with nonviolent action? What happens with a revolution? The first thing is to refuse to carry weapons. Refuse to carry weapons, so nonviolent. Then it's not go to the second plan. The second thing is to consider about ways to lobby and pressure without crossing that line. It could be pressuring and acting violently. So, great. So forms of pressure, political pressure that are nonviolent. العمل الذي يكون السلاح فيه الصوت، الصورة، الكلمة. Again? Quotas and words, great. Okay. Okay. Yes? I think one of the forms of nonviolent action, like peaceful demonstrations and sit-ins and maybe boycotting. Mm-hmm. Yes. Forms of nonviolent. هي الأعمال السلمية اللي فيها عنف سلبي بيأثر على اللي قدامك وبيخاطب فيه الجزء الباطن الإنساني داخله وبيعتمد على قوتك في الدفاع عن ما تؤمن به. عنف سلبي يعتمد على قوتك في قناعتك بما تؤمن به، التأثير على الخصم ومحاطة الجزء الإنساني الباقي فيه لهزيمته. Okay, so we have a couple ideas here. We have words and pictures, demonstrations and boycotts. We have using political pressure, and we have trying to address the opponent and appeal to the opponent. So every time I ask this question, and I've asked this question dozens of times now, when people think of nonviolent direct action, number one answer is protest, boycotts. 1 million people in Tahrir Square, 1 million people in the streets of Edsa. When you think about activism, people say, we'll go to the streets and we'll talk and we'll cheer and we'll lobby until the dictator comes down or the law that we want is passed. So there are three, this is true, okay? Demonstrations are a part, but demonstrations come usually towards the end, the big demonstrations. Nonviolent action is a way of using political pressure. It is a form of combat that doesn't use weapons. So you're, yes, trying to convince the opponent, but more important, you're trying to take the political power from them. How do you take the political power? By taking the loyalty and the fear of the people. Did you want to say something? اوكي. بطبيعة الحال انه المظاهرة يمكن التكهن بنتائجها، ممكن انه تكون مظاهرة مضادة او ثورة مضادة، لكن بالضبط الحملات الضغط وتشكيل حملات الضغط عبارة عن طريق خلق وسائل اخرى كالمؤتمرات والمبادرات، جمع الشباب في بناية معينة للخروج بخلاصات، توصيات تشكل مع منظمات المجتمع المدني الاقليميه والدوليه، تشكل بتقارير وطنيه ترفع للمسؤولين والمهتمين في سياسه الدوله، سواء كانت دوله البلد او سياسه او المجتمع الدولي. بالتالي انه كصانع قرار بيحسوا انه الشباب النوعيين اللي قادرين على انه يسمعوا التغيير هم يبدأوا يستخدمون هذه الوسائل بطريقه خلاقه وقادرين على صناعه القادم وركيزه اساسيه لبناء اي مجتمع الى مرحله التقدم. ينبغي علينا التخطيط الاستراتيجي لا الخروج بدون اي تخطيط لمجرد انه انا ارفع صوتي واعبر عن رايي كحق من حقوق الانسان، لا لابد انه استخدم الافكار بعدين تجي مرحله التخطيط وبالتالي الى التنفيذ وايضا نحصل على الكفاءه او هي نتائج اللي احنا فكرتنا شو بتحصل. So you said two really important things that we're going to talk a lot about today. One is strategic planning and one is implementation. So
the first big myth about nonviolent struggle that I have to say about revolution is that a lot of people think that it is spontaneous. It's something that just happens, people get frustrated, they go to the street, and the guy is gone. So this is a picture of police sticking flowers that activists are putting in their cars in Serbia. This action in 1999 was inspired by these actions. These actions are from Filipino struggle. These are probably the two most famous pictures from the day that the dictator left the Philippines. This one is students giving flowers to the soldiers, and this one is nuns kneeling down in front of the tanks when 1 million people were on the street, and the dictator gave the order for the military to shoot at the crowds, and the dictator and the military did not. So the big thing that is so, most people who write about this now say that it was a spontaneous thing. Okay, say that there was a call to action and people felt so motivated that they just went. And a lot of times until now, even when I talk to activists, you know, as activists, we're a strange group of people. We care about lofty goals like freedom and human rights. We're very romantic. We believe that change can come even when it seems really hopeless. But, and so for us activists, it's hard to understand why, if bad things are happening, it's not natural that everybody goes into the streets spontaneously. The truth is that things don't happen spontaneously. It is a lie that this day was a spontaneous day. Before this happened, there were years and years of smaller actions, of students taking all the chairs from the classrooms and piling them to block the doors just to create chaos, to destroy this image that the country is stable and peaceful. There's underground newspapers, the sharing of words and images to show the truth and to offer new ideas to plan for the future. There are, we call it like flash theater. People plan a theater, a song, a dance, a play. They perform it for 5 minutes because they know it takes usually 15 to 20 minutes for the police to come. They perform it in 5 minutes and then they run away. These are all kinds of small actions that lead to the climax. So, when you study social movement theory, there's this guy named Sidney Terrell who studies social movements, who says that most movement cycles, it goes like this. Okay? So in the beginning, there's a few people, it's very small, you do small actions. You write a story and disseminate it to your friends, you have small discussions, then you start putting posters, then more people join the movement, it becomes more popular, especially if you're using humor and you look like you're having a good time, which is something we'll talk about. Then, this is the point of the big demonstration, and then this is the point of success. But you take all of this to get to that $1 million picture of the big crowd in the big square. And it takes a lot of planning, small actions, and gaining the victories. The other thing I'll say, though, about your comment is that planning and implementation are very important, but politics happens on the ground, okay? So what we're doing here, we're at a conference in a nice hotel. Politics happens when we bring these ideas back to the streets and back to our communities, okay? So you can use words, images, and especially images of humor and color are very good for gaining help from international community, from converting some friendly politicians to your side. But at the end of the day, politics in contentious situations happens on the street with activists, with warm bodies in the street, and not in, nice hotels. Okay. So, when we talk about, today we're going to talk about action, but it's important to put these actions in the larger context, okay? And this is where I'm really looking at the journalists. Because the history in the West has, again, been to focus on the violence or the big demonstration.
and to ignore these small things that lead up to it, and to ignore all the lines that tie the small actions to the big action. So it's really important for all of us, but especially for our trained and skilled and passionate journalists, to see how these actions, like the tactics and the methods, lead to the grand strategy. Okay? So the grand strategy is what you want overall. It's democracy in Syria, it's human rights in Yemen, it's economic development in Egypt, right? But in order to achieve those, we need smaller campaigns on specific issues and specific tactics that form those campaigns in a smart way. Okay? Does anybody have any questions so far? Great. So today we're going to talk about the third level. It says tactics, but we're going to call them actions. Okay? Because you want to focus on being active. So we have this style and canvas of a dilemma action. So if I say dilemma, what does that make you think of? What is a dilemma? Something would make you confused. Make you confused. You're not sure which decision to take and which way to take. Wonderful. You don't know which decision to take. You want to put your opponent in a lose-lose situation. Anything they do will be bad for them. Okay? So if we go back to the nuns kneeling in front of the tank, it's really bad, right? Because either you destroy these very respected and peaceful religious leaders, or you let them openly defy the government. This picture here is Gandhi's Salt March. Do you guys know what Gandhi's Salt March is? Yeah? You want to explain? Explain the Salt March. مسيرة الملح دي كانت بداية الاعتراض التحرك الإيجابي من غاندي تجاه ضد الاحتلال البريطاني، كان أسعار الملح على الهنود، فعمل مسيرة طاف بيها كل القرى والمناطق الهندية عشان لغاية البحر، عشان يعني يقروا حقهم في الوصول على ثروات بلادهم من غير حاجة للتصريح من المستعمر البريطاني. وهي كانت East Indian Company. Okay, wonderful. Yes. So Gandhi organized people. British imposed the tax on salt. Salt, something you use every day that everybody uses, and you can make yourself. The British imposed a tax on it, and Gandhi used that to organize people to simply walk to the sea and make salt. Okay. So the first thing about a dilemma action, the target. Who do you think Gandhi was speaking to when he did this action? غاندي تحدث للناس العاديين لأنه هن القوة وهن الضغط اللي حيمارسوه على القوات البريطانية حيجي من الناس العاديين. Wonderful, thank you, Nadi. Yes. Gandhi also has led the most successful boycott action and campaign in the history of humanity. This is true or not? Yes, it was later than this, but well, most successful or least successful is like a relative term, but this was very successful and inspired a lot of people to follow. Inspired South Africa, inspired a lot of other places. But yes, this is a great answer. It's about the normal people. A lot of times, activists focus their messages on the leadership or on international community, right? So you have activists whose messages are, we want freedom. I'm a poor woman. I live in a rural area. I cannot read, I cannot write, I have 8 children.
and my husband only works 3 days of the week. What is freedom? What does it taste like? Will it stop my children from crying? Will it put nutrition in their bellies? Okay? If you want to mobilize people, you have to care about what people care about. And I'm not saying that, you know, freedom is bad either, but we have to put ourselves on the level of the people that we want to impact and care about the things that care about them. And so, when we talk about our targets, it has to be clear who we want our actions to impact. So, anytime you have a communication, and an action is a form of communication, there are generally 4 audiences you want to reach. One is your own members and supporters. You want to keep your own members active and inspired, and to maintain trust that you know what you're doing. You want to look at your potential allies, the poor, unorganized people, the people who are not happy with the status quo, but who are not yet joining your movement. Okay? In any struggle, the biggest enemy, we focus on the leader. We focus on you know, the big bad guy or the bad policy. But the real enemy is apathy. Because if we're fighting for something that's good, it's something that people know is good, but they need to be convinced that it's going to be useful to actually risk something and to take on the cost to engage in action. Okay? Wider audience includes the opponent and supporters. So actions that are directed at, hey, you come down from power, you're a horrible person. Do you think he actually listens? Are you really talking to that guy? Or are you talking to the people on the street to go and force him from power? Okay, these are 2 very different concepts. And then international community is also important, but I will say you have to focus on yourself first and international community second. So international community can help you obtain resources, obtain skills, but you need to tell your message for the people inside your country, not for what you think, but not for what people outside want to hear. Okay? An action is successful if it inspires and motivates your people, not if it gets on CNN. Or not just if it gets on CNN. Okay? Number 2, select an issue. So, what's the issue here? Salt. So, we touched on this a bit. We select an issue based on what really is important to people, what will touch people, and what will motivate them. You know, the first day we had this big, everybody was sharing the problems of their country, and everybody says, you know, corruption, it's not democracy, it's not free. It was only our sister from Jordan who mentioned the price of water. Like, come on. Okay? So we need to look at the issues that really impact people every day in their daily lives. So, some examples of things that are really simple, of dilemma actions that have happened in the past and been successful, are the Farmers' Act in Burma. So how many people here went to the branding workshop yesterday, given by our colleague Ian? Okay. Well, yesterday at the same time, it's going on right now again, there was a workshop on branding. So making symbols for your movement, identifying your movement with a color, a symbol, a sense of identity. So in Burma, they were successful. Yes. هناك مثال لحملة أخرى كانت في الثمانينات في فرنسا، إنه كانت البنات يحطوا عقد فيه ريبون، فيه رداعة، وكانت تلك حملة واسعة لمناهضة الإجهاض في فرنسا في الثمانينات. فيعني كنت كل ما حد يشوف بنت حتى الشباب أعتقد عم شو، لكن الصبايا كانوا يحطوا العقد بالرداعة، وهذه كانت حملة واسعة لرفض الإجهاض. Great, thank you. So this is a really common thing that something to
to be worn, like a necklace, a hat, a color. For Philippines, it was the color yellow. If you wore yellow, everybody knew you're against a dictatorship. It was the famous fist. If you're successful with identifying a very simple symbol with your movement, it's something that can be spread, it's something that can be a message, and it's very, very hard for the regime or the opponents of the policy or whatever to control, right? So why is this a successful dilemma action for the hat? Because if you tell people they cannot wear a hat, a common hat that people wear every day, it makes the government look stupid, insensitive, there are all these bad things happening, why do they care about a hat? It's a low risk for me as an activist because if I hear that there is someone from the military coming, I just throw the hat away. And it allows me to feel like I'm part of the movement, to identify other people who think the same way I do, who care about the same things I do, with just a hat. Another one is, for example, the lunch counter occupation during the US Civil Rights Movement. So most of us know before the 1960s or 1970s, it was illegal in the US for black people and white people to eat at the same restaurants. So a group of black students and some white students and their clergy people organized a sit-in at a lunch counter in a small town. So they knew how many seats were in the lunch counter. They prepared themselves psychologically. So for weeks before they actually went to the lunch counter, they sat in the basement of the church and were yelling at each other, screaming at each other, throwing things to make them prepared psychologically for the kind of harassment that they would endure when they went there. And they counted the capacity of the jail. So the jail could only hold 40 people, and they recruited 80 to do this. And then they invited media. So this is again before new media, they invited print media, and soon they were getting arrested one by one. There were too many people to fill the jail. The police had to arrest them, and it was the front page of all the newspapers. So this is a dilemma action for the state, right? The police have to keep arresting them, otherwise they're defying the law. But if they keep arresting them, they have to keep releasing them, otherwise they can't arrest more people. And at the end of the day, the state looks ridiculous. Okay? So the idea is that you pick an issue and you something that the state will be lose-lose, and it attacks a widely held belief, something that affects normal people every day. Now, designing the action and performing the action. These are, again, planning and strategizing are the two biggest things. So, talked about the lunch counter, how it was many, many days of planning, many weeks of planning, and having discipline while performing the action. A lot of people are afraid to engage in revolution and politics because they're afraid. It's something that's fearful. Humor is a way to help that, but designing low-risk actions is also a way. So not everybody needs to march on the street, not at the beginning. Why? Because it's dangerous, because people see your face, it's risky, you can be tear gassed, you can be shot. But there are a lot of small actions you can do where you go in, you sit there, you go in, you do something, and you leave, and it's very low risk, and no one will know who you are. So, a very good example is something Sergi talked about in the first night, which is the barrel in Otpor. So, we have a video with a cartoon explaining how it happened, which I will play now. Can I have this one second? Fear is, together with apathy, the biggest enemy of social movement and the biggest ally
ally of the regime. Humor is important to lower fear. Lowering fear is important to increase participation. We go into the street, we put like a big barrel in the middle of the street, and it's Milošević's picture is on the barrel. There is a texting money for Milošević's retirement. Please insert the coin. And there was a baseball bat next to the barrel, and it said, if because of Milošević's economic policies you don't have a coin, bang the barrel. After 15 minutes, there were 100 people around the barrel banging, bam, 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 and the police shows up. What's going on here? Whose barrel is this? Well, you don't know. After some time, they take the barrel, put it in the car, and take it away. They take the cameras, snap, snap, snap. Police arrested the barrel. This is the dilemma action. They don't touch the barrel. More people are coming and banging. They take it away. It looks silly. There is no way out. So this is the dilemma action. It's great. Fine, you're having a good laugh, and what is more important, you are destroying the loyalty of, in this case, of the police force. The police force doesn't think that you are right, doesn't necessarily need to like the move, but what this action creates is that they trust in the wisdom of their leadership, because the regime that puts them in the situation where they have to arrest their own thing is not free. Okay. So this is an example of a very low risk action. You bring the barrel to the square, you leave it there, you walk away, you have an espresso in the corner, and you watch other people bang the barrel, and you watch the police look like idiots, right? It's also an example of using humor. And important again is the post-production. Yes? سأعطي مثالا آخر عن الفكاهة في المغرب. تحدثت زميلاتي عن الكيران. مؤخرا رفعت الحكومة من أسعار البترول، ورئيس الحكومة شارك برنامج تلفزيوني على القنوات الرسمية ليقول أن يعني هذا رئيس حكومة وأخرج لائحة بأثمنة الخضر، البطاطس بكذا، البرتقال بكذا، الموز بكذا. فطلعت نكت تقول انه في الفيسبوك انا سابعث رئيس حكومه هو اللي يعمل لي الكورسز لانه يشتري اغراضي، لانه الاثمنه اللي حكى عنها مو موجوده في الواقع في المجتمع، فهو اكيد يعرف محل يبيع بهذه الاثمنه. سنبعث رئيس حكومه هو الذي يتسوق لنا جميعا لان لديه اثمنه جيده. That's a great example. Again, choosing an issue that everybody cares about and doing something to pick away at the authority or the seriousness of the Prime Minister, right? So the last step I want to talk about in this 5 steps is post-production. Post-production means make sure people know this happened. You can have a great idea, you can have a great issue, but if nobody knows it happens, then it didn't happen, okay? So Philip, our friend from Vietnam, was sitting here with me yesterday, and he was telling us about a lot of actions that they did. It was planned really well, it was low risk, the activists got in and out, everybody was safe, but somebody forgot to bring a camera, okay? So especially in this age where we're all very savvy with digital media, make sure you always have a camera. If it's something where the people are not afraid to be identified, you can leak it to media beforehand. If it's something where you don't want people to be identified, take your own media and disperse it through your own networks. This barrel thing was done in the days before digital cameras, but the point is that it was in a square and the barrel makes a huge sound and everybody's talking about it. Okay, you want to create a buzz, you want people to talk about things. This is, again, an example from the Philippines. Something that it's really easy to capitalize on post-production because it's so media-worthy. So, as I told you, we ousted our dictator in 1986. Recently, some loyalists to the regime passed a resolution, or introduced a resolution in the House of Representatives in the Parliament to bury him in the Hero Cemetery. Okay? And so a bunch of youth activists, they're like, 14, 15, 16 from my party, dressed up like superheroes and had a demonstration in front of the Congress House saying Marcos is not a hero, but we are.
So this is on the front page of every newspaper. 5 kids dressed up like superheroes. The police wanted to arrest them for making chaos, but they couldn't because, imagine, it will be even bigger news if the police are seen shoving, 14-year-old kids dressed up like Batman into a mobile. So this is why humor, color, sarcasm are great for post-production. So I just want to talk a little bit, really quickly, about why humor is important. Why do we think humor is important in nonviolent struggle? متهيألي عشان تهلم أي نظام عليك الأول إنك تهز هيبته، فهز هيبة النظام بتبدأ السخرية منه. Right, so challenging the authority of the regime. Anything else? For example, in Tunisia, just after the revolution, had a famous sit-in to ask for the resignation of the prime minister and calling for elections and a new constitution for the country. So it was in February. It was very cold. So we were spending nights and nights. It was for 3 weeks, and in front of the prime minister. So we needed new energy because we could get tired. It was very cold, so we had to running all around the streets all together. We were just young people, so we were students. We were running out of the university, so many responsibilities. Some people were their parents, they're calling them, so we had to find a new way or a new atmosphere to find energy and new ideas. Thank you. So, I guess what you're suggesting is that protesting in a way that is serious all the time, sitting, boycotting, it can be a drag, right? It's not fun all the time. And you want people to join, you want people to have a good time. They're putting their lives at risk, they're putting their livelihoods at risk. You want them to feel like they're at least enjoying what they're doing. And not only that, but again, as activists, we're the strange ones in the society, okay? We think everybody else is strange because they're not, aghast at all the horrible things that are going on. But we're the ones that are strange. We're the ones that are romantic, that have hope, that are looking to bigger things. A lot of times, I talk to activists who say, well, people should join because this guy is bad. Well, a lot of people join movements because it's fun, because it's the cool thing to do, because all the cool kids are doing it. And so if you have an atmosphere of fun, it's a carnival, it's the in thing, it attracts. حملي اسمها حقا هل الأسد بطل؟ لأنه لقب فترة طويلة بشار الأسد بالبطة. وهي هذه الحملة إنه في مجسمات بقطر عن كل المظاهرات اللي عم بتصير، هي عم بتصير بقطر بالمجسمات، يعني الساعة عملوها بقطر وكل شيء انعمل بقطر، يعني الثورة السورية بشكل عام هي مجسمات. فالتلفزيون السوري صدق هذه اللعبة وصار بالنشرات الرئيسية يحكي فيها. فآخر شيء كشفت الفضيحة إنه هي هذه مسخرة، يعني الناس عم تتمسخر على النظام، فطلع النظام مش صحيح، طلع سيء. Great, thank you. So this again is a really good example of undermining the ruler's authority. So rulers are some of the most narcissistic, egotistical people in the world, even worse than activists. So humor and mocking, calling somebody, imagine how brave he thinks he is, his name is Lion, calling him a duck is like a big thing, right? And so mocking the autocrat, it makes people have fun, do something that they never thought they could do. It undermines this loyalty to the regime. And it makes people brave, because it's really, really hard to be scared while you're laughing.
So just a few more examples. Again, this is from Philippines. So this is the former president, the one that I was working to get rid of. She looks really nice, right? She wants to look nice. She's like 4 feet tall, whatever. But she was responsible for killing and torturing lots of people, several people that I know, as well as like destroying the economy. So my party, because we're crazy, we have this man dressed like a woman who is her impersonator. And he or she comes to all the rallies and talks, impersonating her, saying ridiculous things. And then this gets again on the front page of the newspaper, and the president gets really upset, but everybody's laughing at the president's expense. And then our signs say goodbye, because we were creating the expectation that, you know, she has not even any hope to stay in power. This is an example from Egypt. So this is also an example of what can be a low-risk activity. So we have here what looks like a screensaver, and it says, installing freedom, copying files from Tunisia. Very good. So imagine you have this as a picture on a flash drive. You go into an internet cafe, you leave the picture on the desktop, you walk out. Nobody knows who you were, nobody can trace you. Okay? And then just a few more examples. So you guys know this in Iran, it was a big football game. I don't remember who they were playing. Bahrain. And of course in Iran it's illegal for women to attend football games. So a group of women organized very high-risk activity, organized to obtain tickets. They got some of the security guards on their side. So instead of being very isolated, they got supporters from outside their own group, grabbed them, got into the football game, and sat right in the middle of the field, in the midfield, in front of the international cameras. So for like, 40 minutes, the regime doesn't know what to do because they cannot stop the game. It was like the finals of the Arab League or something, right? It was a decisive match. It was a decisive match for the World Cup qualification. It's the final World Cup qualification match. So, dilemma action. The regime stops the match, there's going to be chaos, there's going to be a riot. But they let it continue, and there's women on television with slogans looking very patriotic for like an hour on international TV. Something funny, so this is from the Occupy movement in New York. The Wall Street, the bull is the symbol of capitalism, and the guy is a torero, is a matador, fighting the bull, standing on top of the police guard. This is what Sergio was talking about the first day. These are just ideas now to make you think creatively about the toys protesting and how people were not allowed to protest. So they set up toys. It was a funny thing. People are taking pictures. Putin didn't like it, so the police decided to arrest the toys on the grounds that they're made in China. So it's not allowed for them to protest in Russia. Finally, Montenegro in 2012, hanging out with the dirty underwear of all the politicians, ministers. Government. All names are the government. All the names are the government ministers, hanging out their dirty underwear. And actually, story started because one of the ministers was in Brussels doing something, and then they find that he bought 5 underwears on the state, with the state money, and the state paid for that. So when they saw that, they said, okay, so now you need to show your underwear. Show your underwear that you buy on state with money. corrupt money. Yes. وهناك ايضا يعني طبعا كل هذه الحركات جماهيريه، لكن ايضا الكتابه الساخره ممكن تكون وسيله ان ترجع الاخر الخصم ريديكولوس. وساعطي مثال بعيد نسبيا عن السياسه عنده علاقه بالمجتمع. من حوالي سنه، واسفه انه البعض ممكن يكون شويه مصدوم من هذه الفتوى، طلعت عندنا فتوى في المغرب للشيخ قال انه الفتيات غير المتزوجات
حلال عليهن استعمال الجزر والقناني لإشباع الغريزة الجنسية. فيعني الفتوى كانت بمستوى من الانحطاط انه لا يجوز انه حتى انا نضالي اساسا دائما عن الحريات الفرديه وكتاباتي عن الحريات الفرديه وحريه المعتقد. فلما اكتب في مواضيع مثل هذه بشكل جاد دائما الرياكشن للناس المحافظين او المتدينين تكون رافضه للمقالات، لكن فتوى مثل هذه يعني بالنسبه لي ما كانت تستحق حتى نقاش جدي وجاد، لانه هي بمستوى من الانحطاط لا تستحق ذلك. فكتبت مقال ساخر يقول طب الشيخ لماذا حدد الجزر فقط وما بال باقي الخضروات والفواكه من نفس الشكل؟ والقنينه هل هي بلاستيكيه ام من الزجاج وهل ستكون من حجم لتر ام نصف لتر ام؟ فكان تقريبا اتفاق من المتدينين والليبراليين العلمانيين، لانه الليبراليين العلمانيين مثلي وجدوها ريديكولوس الفتوى تاعو، والمتدينين والمحافظين يعني يرفضون ذلك لانه هذا ادلال للدين ومهانه للدين. فبالتالي الاسلوب الساخر كان فيه حشد اكثر للناس، لانه لما يكون دايركت يكون احيانا رفض من الشريحه التي لديها تصور اخر. وكانت النكته اللي طالعه وهذه ما كانتش لي، كانت طالعه في الفيسبوك، كانوا الناس يقولوا انه في الفيسبوك لازم في الوضعيه يعني الشخص الحاله العائليه يحط سينجل او ماريد، كان لازم الفيسبوك يضيف جزر. يقولون النتيجة لهذه الفتوى أن ثمن الجزر قد ارتفع بسبب هذه الفتوى. So, this is really a good example of selecting an issue. So sarcasm and showing how ridiculous. Because at the end of the day, you're protesting things that are crazy that the authority is doing for no reason. You want to make them look crazy, and so sarcasm and humor is a great tool. So at this point, I want to hear from you guys. Okay? So if it's possible to arrange a little bit by countries, you have two here. I think we've got one from Yemen, one from Sudan, Tunisia, Morocco, and Egypt, and one from Lebanon. Oh, and Libya. So yes. So if it's possible, I want to hear two things from you. So I want to hear an example of an action that you did in the past that was a dilemma action. That you or your movement did in the past that was a dilemma action. And then the second thing I want to hear is something that you can do in the future. I'm sure everybody here is still involved in their context, everybody here is still working, so I want to hear an idea of something new that you can do that will feed into the larger process. Is that clear? Does anybody have any questions? I'd like just to add something. Yeah. Okay. بالنسبة للمشاركين من المغرب كلهم أجمعوا على أن شخصية رئيس حكومتنا بالكيران هو شخصية مهرجة وشخصية لا تليق بأن تكون شخصية لرئيس حكومة في بلدنا. لكن لننظر إلى الأمر من ناحية إيجابية أن بفعل دعاباته حتى لو كانت أحيانا كثيرة ثقيلة وبفعل ما يقوله، لكنه بالفعل ساهم في رفع من خلال ما يسمى خلق ما يسمى الفرجة السياسية، يعني رفع نسبة المتابعين المغاربة لجلسات البرلمان. يعني أصبح هو في جلسة برلمانية يحضرها يسائله البرلمانيون مرة في الشهر، يعني كل مرة في الشهر أصبح موعدا مقدسا بالنسبة للمغاربة لمتابعة هذه الجلسة بسبب بن كيران وشخصيته ودعاباته وطريقته في الحكي العفوية أو التهريجية. يعني مهما كان الأمر سلبي لكن هناك بعد إيجابي أن الناس بدأوا يهتمون بالسياسة أكثر، خاصة أن في المغرب نعاني من قلة ثقافة سياسية وعزوف سياسي كبير في المغرب. That's wonderful. Yeah. So again, humor is a way to bring people's attention to something. They may not be interested in involving themselves in politics at the beginning, but you know, for every 10 people who watch us because they want to see something funny, there's going to be at least 3 or 5 or maybe 7 who then want to do more and want to know more. So
Is it clear what the task is for the next? We can do this for like 20 minutes, and then we'll present to everybody so we can share our experiences. So can we divide by country, and then want to hear again a dilemma action needed in the past, one that we can do in the future, and please identify for us the issue in society that's important, and what the target of the action is, who you're trying to reach. Okay? So, if you have Syria here, Iraq was there, Egypt in this corner. Anybody? So, maybe since there's only a few of you out there who see that, we can get together. نظام من أصعب الأنظمة القمعية بالعالم، بس بالمقابل نحن كان عندنا تحدي كبير هو المعضلة اللي كانت موجودة إنه نحن نقوم بإحراج هذا النظام، تعرية هذا النظام وإسقاطه أخلاقيا من خلال الشغل على بشكل جزئي أو بشكل كلي. هلا المشاريع اللي نحن نفذناها على الأرض يعني جزء بسيط طبعا من الأفكار اللي تنفذت على الأرض. أول شيء طابات بينج بونج مكتوب عليها الشعب يريد إسقاط النظام. تم رمي الطابات من منطقة مرتفعة اللي بيعرف الشام منطقة المهاجرين، وصولا نزلت الطابات على القصر الرئاسي بالمنطقة، ورجال الأمن كانوا عم يلحقوا طابات البينج بونج لحتى يقوموا بالإمساك فيها. اعتقال طابات البينج بونج. فكرة ثانية هي سبيكرات الحرية. سبيكرات صغيرة بيتم تشغيلها عن بعد، بيتم وضعها بالساحات العامة. تم وضع سبيكرات لمرة من المرات أمام أحد الأفرع الأمنية، فرع الأمن السياسي بدمشق، وتم تشغيلها بعد 5 دقائق من وضعها بحوض الزريعة أمام الفرع. بتشغيلها كان في صدى صوت كثير كبير، الشعب يريد إسقاط النظام، ففكروا المخابرات إنه طلعت مظاهرة قدام الفرع، وكان في حالة اضطراب كثير كبيرة قدام الفرع الأمني. كمان تم اعتقال سبيكرات الحرية. في حركة أوقفوا القتل، حركة بلشت بمبادرة فردية من صبية سورية اسمها ريما دالي، حطت لافتة حمراء كتبت عليها بالأبيض أوقفوا القتل، لبست فستان أحمر وحطت عليها الدهان الأبيض تعبير عن سلمية الحركة، وكانت هذه الحركة قدام مجلس الشعب نهارا، وتجمع كثير من الناس بالوسط التجاري للعاصمة أمام مجلس الشعب، وكان في إحراج، كان في اعتقال للمشاركين بهي الحركة اللي تكررت أكثر من مرة، بس اعتقال لأيام ما تطور أكثر من هيك، لأنه يعني هم بس عم يطالبوا بإيقاف القتل. في منشورات أيام الحرية عبارة عن قصاصات ورقية صغيرة، مجموعة اسمها أيام الحرية شباب صبايا قاموا برمي قصاصات ورقية بالشوارع اللي عم تكون شبه فارغة بدمشق صباحا
الساعة 5 6 وش الصبح بالباصات العامة بالباحات بيرموا هاي القصاصات الورقية وبعدين الأمن بيجي بيلمها. بإحدى المرات كان مكتوب على القصاصات إنه لم يا حمار، فإنه حيجي عناصر الأمن ويقوموا بلم القصاصات الورقية وكلها مكتوب عليها ورقة ورقة لم يا حمار. في حركة نوافير الدم بساحات بدمشق. هلا دمشق كمدينة الساحات بوسطها بالغالب بيكون في نوفرة، فبيكون في مي بالنوافير، فقاموا الشباب بتلوين المياه باللون الأحمر عن طريق إضافة صبغات حمراء. ثاني يوم الصبح طبعا بيفيقوا الناس بيشوفوا يعني تعبير عن الدم اللي عم يصير يوميا بالمدن السورية، فأكيد ما حيقدروا يعملوا شيء بس حيندخلوا البحر، ما حيعتقلوا حدا، ما حيكون في أي رد فعل، في إرباك واضح. في الأفلام الكرتونية اللي عم تنشغل على اليوتيوب، في مسلسلات عم تنعرض على قنوات مثل سوريا الغد، على قنوات ثانية في فيديو للثورة السورية، في كثير من المسلسلات والسكتشات اللي عم يتم تسويقها عبر اليوتيوب. طبعا في سخرية من الرئيس، في سخرية من وزير الخارجية بمؤتمراته الصحفية، في شغل كثير متواصل على هذا الموضوع. القضية اللي رح نشتغل عليها هلا هي لأنه نحن عم نفكر بإنشاء العديد من الإذاعات المحلية بمناطق بدمشق وحلب والمدن السورية الثانية. حتكون إذاعات FM تبث لمنطقة بين 30 ل 40 كيلومتر، فبرامج كوميدية محلية بتقنيات معينة بحيث ما يقدروا يمسكوا جهاز البث اللي عم يبثوا، وحيكون يعني كل الناس قادرين يسمعوا هاي البرامج. ويعني ما بعرف هلا في كثير افكار براسي، بس حاولت انه سريعا السوريين شو اشتغلوا خلال هاي السنه، بتصور انه في كثير افكار ثانيه ما حكينا عنها كسوري. شكرا كثير. Thank you so much. So really good ideas, especially I like the ping pong balls. And what you noticed too that I didn't mention earlier is that it's really good actions are easy to be copied. So like you don't have to be an organized member of a group to see ping pong balls and to copy it, or to put food coloring into the fountains. So anybody can do this and do it over. You guys, you were in the workshop yesterday with Sergio, right? And so if you remember K2, the Burmese guy, they've been doing radio, like subversive radio for many years. So maybe it's good to find him. Now we have Yemen. مرحبا. طبعا عارفين انه حارسين الزعماء والقاده والسياسيين العرب انه سيكولوجيه ونفسيتهم كذا انه يظهروا بمظهر المثالي. فالسياسي او القائد العربي هو الرجل الانيق، وهو الرجل القوي، وهو الرجل الوسيم، وهو الرجل المثالي في تصرفاته. فلذلك دور الفكاهه والسخريه مهم جدا في ان احنا نقضي على هذه الصوره الذي يحاول هؤلاء الساسه او القاده ان يروجوا لها في اوساط الناس. فدور السخريه والفكاهه مهم جدا في هذا الجانب. سأذكر لكم بعض الأمثلة. طبعا زينا زي أي شعب عربي أو شعب إنساني الفكاهة تلعب دور. أيام الثورة الشبابية الشعبية السلمية في اليمن مثلا، في عيد الفطر الماضي قبل كم شهر، مجموعة من أبناء الشهداء كانوا أو خرجوا بمطالب أنه لم يحصلوا على ما يستطيعون به شراء الملابس، يعني يخرجوا في عيد الفطر. مجموعة من الشباب في محافظة تعز تحديدا في اليمن، بالتضامن مع هؤلاء الأبناء الشهداء، هؤلاء أبناء أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في الثورة الشبابية،
وأيضا مع الفقراء المعدمين ممن لم يجدوا قيمة ملابس قرروا أن يخرجوا بمسيرة، دعوا لمسيرة وروجوا لها من قبل العيد، عيد الفطر بكذا يوم، روجوا لمسيرة للخروج بمسيرة تضامنية سموها مسيرة العراطيل، وهي مسيرة خرجوا فيها طبعا بدون ملابس إلا قطعة واحدة، يعني القطعة طبعا كانت مخصصة للرجال ما فيش نساء، وهددوا أنه إذا لم المؤسسة مؤسسة أسر الشهداء إذا لم تتدارك هذا الأمر أو الغلط الذي وقعت فيه وتنصف أبناء الشهداء فإنهم سيخرجون في اليوم الثاني أو الثالث عراة تماما إلى مكان خارج محافظة تعز. فهذه واحدة من الأشياء كانت القضية تضامن مع أسر الشهداء. الفعالية مسيرة سميناها أو سموها مسيرة العراطيل. الفئة المستهدفة كانت العامة. القضية الثانية حصلت أن السفارة السعودية خرجت مجموعة من الشباب أيضا في صنعاء، خرجوا مجموعة من الشباب المستقلين الذين لا ينتمون إلى الأحزاب السياسية المشاركة أو الموافقة على المبادرة الخليجية للاحتجاج على التدخلات السعودية في اليمن. وتزامن أيضا هذا الخروج بعد كم يوم اختطف القنصل السعودي في عدن من قبل تنظيم القاعدة وما زال لحد الآن مختطف. السعودية احتجاجا على هذه المسيرة واحتجاجا على اختطاف القنصل السعودي أغلقت السفارة السعودية، وتزامن ذلك مع حصول شهر رمضان الذي هو موسم العمرة، يعني الناس حابين يحصلوا على تأشيرات يروحوا العمرة يجيبوا عمرة. فاقترب موعد انتهى شهر رمضان والسفارة السعودية ما زالت مغلقة. قرر الشباب أن يخرجوا بمسيرة سموها مسيرة الحج والعمرة، لبسوا فيها ثياب الإحرام وخرجوا إلى أمام السفارة السعودية وقالوا إذا لم تقوم السفارة السعودية بفتح المكتب القنصلية لإخراج الترخيصات فسيقومون بنصب مكان مثابة كعبة ويؤدون العمرة في صنعاء. يعني واحنا مشهورين في التاريخ انه في صنعاء أبرهة الحبشي لما هدم الكعبة، لما راح يهدم الكعبة في مكة قبل الإسلام، عمل لنا في الجامع الكبير ما زالت موجودة لحد الآن كعبة، يعني معنا كعبة في اليمن. فكانت الفعالية مسيرة الحج والعمرة، وكانت الفئة المستهدفة هي العامة الناس زائد السفارة السعودية. وفعلا تدخل بعد هذه المسيرة وبعد أيضا حملة ضغط من قبل الشباب وسائل الإعلام، تدخل الرئيس المنتخب عبد الرب منصور هادي وتواصل مع الملك عبد الله شخصيا، وفي اليوم الثاني أمر الملك عبد الله بإعادة فتح مكتب القنصلية لمنح التأشيرات. القضية الثالثة وهي نموذج أيضا للتعبير، كان هنالك لدينا سخط الشباب المستقلين والشباب بشكل عام حتى الحزبيين من أن الثورة الشبابية الشعبية السلمية لم تحقق أهدافها بالشكل المطلوب. فأردنا أن نوصل رسالة للأحزاب المعنية وللمجتمع أن الثورة تتراجع إلى الوراء ولا تتقدم إلى الأمام. فتماشيا مع هذا التراجع إلى الوراء قررنا عمل مسيرة سميناها مسيرة الريوس. يعني مسيرة المصطلح هذا يمكن شوية يكون على المترجم صعب. السيارة لما تتقدم إلى الوراء ولما ترجع إلى الخلف عندنا يقولوا رجعت ريوس، يعني بدل ما تمشي كذا تمشي كذا. فإحنا قلنا بما أن الثورة تعود إلى الخلف قررنا أن نعمل مسيرة أيضا سميناها مسيرة الريوس، مصطلح محلي هي للتراجع إلى الخلف للتعبير عن هذا. طبعا كانت الفئة المستهدفة هي أيضا عامة الناس والمعنيين بالثورة. الشيء الذي نعمله لا يوجد قضية محددة الآن، إنما وفقا للمستجدات أو الأشياء التي تحصل ممكن أن نقدم مبادرة في هذا الجانب. شكرا. Okay, Egypt, Lebanon. I have some Yemeni friend. They told me قصة. عندهم الشباب الثورة اعترضوا على إداء الرئيس الجديد عبد الرب منصور هادي إنه كثير متهاون وسلمي، فسموه عبد الرب منصور هادي جدا جدا جدا. اخترنا حاجة من قبل الثورة. كنا قعدنا سنة تقريبا بنعمل وقفات صامتة في كل حتة في مصر. الناس ما بتعملش أي حاجة، تقف على الكورنيش لو هم قريبين من النيل أو بيقفوا على الكورنيش بتاع البحر ساكتين ولابسين اسود بس خالص.
كانت يعني في الاخر قبل الثوره كلها كانت وصلت ان الوقفات كانت بتوصل ل 3 و4 كيلو في كل محافظه، ناس واقفه ما بتعملش اي حاجه. تمام. كانت وصلت قبل الثوره لانه الناس بتقف 3 و4 كيلو ما بتعملش اي حاجه، وجزء من الموضوع انه الامن ما يقدرش يجي يقول لك حاجه وانت واقف على الكورنيش، ما بتعملش اي حاجه، مفيش اي حاجه. ولما كان بيقول لحد جزء من اللي احنا من التعليمات اللي الناس بتاخدها انه لو جه الامن قال لك امشي امشي وقف بعد شويه. ماشي. فكان عاده الوقفات دي قعدنا سنه بنعملها تقريبا كل شهر، مفيش حد حصل له حاجه ومفيش حد اتمسك بيها. في مره قررنا ان احنا نختبر قوتنا في تنظيم حدث على مستوى كذا محافظه في نفس الوقت. فقررنا ان احنا هننزل كلنا في 12 محافظه، دي المحافظات اللي احنا كنا موجودين فيها. كان شهر 11 2010 قبل الثوره. هننزل كلنا لمده ربع ساعه، محدش هيعمل اي حاجه غير انه يعمل ازعاج. محدش هيهتف، محدش هيعمل اي حاجه، ربع ساعه والناس تطلع. فكان الاعلان بتاعها هو الاعلان ده. سوري عشان الصوت. It's plugged into the machine. Where's the IT group? Okay. Yeah. Where is ده كان الفيديو بتاع الفعاليه الاصليه. الحاجه الثانيه اللي احنا اشتغلنا عليها بعد مبارك مشي، لما المجلس العسكري بدا يحكم كان الناس بتنزل وتكتب على الشارع يسقط في الحيطان يسقط حكم العسكر. فبدا الحكومه المجلس العسكري ينزل الشرطه تمسح تعمل بويه وتمسح الكتابه. فكان بدا يبقى الناس كلها بتكتب الشعار ده، انه لما يتهم عن حاجه يقول لك اولا مبروك البويه الجديده، ثانيا برضه يسقط حكم العسكر. كان في شارع محمد محمود قبل 3 ايام. احنا قبل 3 ايام ده لسه بنعمله. وبعديها المفروض ان احنا اول امبارح كان برضه كان في جرافيتي في شارع محمد محمود. حكومه الاخوان نزلت المحافظه تدهن الحيطان عشان تشيل الجرافيتي. بعد ساعه كان الجرافيتي. This cartoon was made by Sudanese youth group called themselves Gifna. It's a word in Sudanese dialect which means we are fed up. And because the Sudanese president used to dance after every public speech in front of the people, so he is in this cartoon saying come on people, aren't they a Muslim in this country? While he is dancing, he asked the people to clap for him. So the group wanted to tell the people that it's not all about the regime, and the president has nothing to do with the regime. Great. So thank you. Thank you. Yes. أنا حابة أتكلم عن
بالمغرب، انه لما خرجت حركه 20 فبراير جاء خطاب 9 مارس للاعلان عن اصلاح دستوري بالمغرب من طرف الملك. وبعد كده يوم 13 مارس كانت مظاهرات بمدينه الدار البيضاء بالمغرب حول للتاكيد على انه الدستور الاعلان الدستوري كان بطريقه غير ديمقراطيه، يعني تم تعيين لجنه لتشكيل هذا الدستور يعني دون الاخذ براي الشعب. في هذه المظاهره كان تم قمع شديد للمتظاهرين. نشوف هذه الصوره اليوم 13 مارس كانت يعني عددها الى لقوات الشرطه اللي قمعت المتظاهرين بهذا اليوم. وبعد كده احنا شفنا انه لازم نعطي صوره، هم يعني وجهونا بالضبط، احنا لازم نعطي صوره نوضح لهم انهم همجيين وغير حضاريين في التعامل مع التظاهر السلمي. فعملنا حملة انه عملنا يوم قبل 20 مارس، عملنا يوم اعطينا فيه الورد للتوعية حول محاربة الرشوة. وفي اليوم الموالي اطلقنا حملة للتبرع بالدم من طرف نشطاء 20 فبراير، وكانت هذه المبادرة كانت لها صدى ايجابي، بحيث انه يوم 20 مارس كانت مشاركة فعالة جدا، يعني مشاركة كبيرة من طرف الناس، وكان تجاوب كبير لما